So, good afternoon, all of you. Manikanta, am I audible to all of you? Yes, sir. Audible, Screen, sir. screen also is being sharing, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, once again, good afternoon, all of you. In the last week, we have discussed four concepts called list, tuples, dictionaries, and sets, right? So, what I want to do in today's class is I have gathered all the information regarding lists, tuples, dictionaries, and sets into one frame, which will be easy for all of you to learn. Clear? Even though if there are any doubts or if there are any problems in understanding the concept, okay, so today make it rectified and make sure by the end of the class, everyone will be familiar with these concepts called list, tuples, dictionaries, and sets. Okay, the total four concepts I have categorized into nine divisions. Okay, four topics are there, right? All the I have considered all the four topics. See here, lists, tuples, dictionaries, and sets. And I have gathered nine important points regarding each concept. So this particular slide must make you very much easier to understand, and your doubt clarification must be cleared by today's class itself. Okay, so first, I have divided the page into four parts, where the four parts are lists, tuples, dictionaries, and sets. And the first side heading is definition. Definition. So now our target is to learn definition of list, to learn definition of tuple, to learn definition of dictionary, and next to learn the definition of sets. Okay, clear everyone? So I have gathered nine side headings, and the first side heading is definition. So first of all, definition. What is a list? What is a list? We all know that. What is a list in the sense? A group of elements separated by commas placed between square brackets is called as a list. Simple example. Simple definition. కొన్ని group of elements commas తో separate అయ్యి square brackets తో place చేస్తే it is called as a list. Clear? Coming to the tuples, the definition is same, but those elements need to be presented between parentheses. Means the definition will be like this: a group of elements separated by commas and placed between parentheses is called as a tuple. Clear everyone? So if you are taking a group of elements which are separated by commas, and if you are placing those elements in square brackets, it is called as a list. And if you are placing those comma separated elements in parentheses, it is called as a tuple. It is called as a tuple. Coming to the dictionaries. Here also a group of elements separated by commas placed between curly braces is called as a dictionary. Clear everyone? What is a dictionary in this sense? A group of elements separated by commas and placed between curly braces is called as a dictionary. The important thing in dictionary is each element will be divided into two parts. Each element is divided into two parts. First part is key and the second part is value. First part is key and the second part is value, where the key and value are separated by using a colon. Where the key and value is separated by using a colon. Clear everyone? Dictionaries లో ఒక ఎలిమెంట్ అంటే టూ పార్ట్స్ ఉంటాయని. ఆ టూ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే కీ, వాల్యూ. ఆ కీని వాల్యూని ఎలా సెపరేట్ చేయాలి? కీ కాలన్ వాల్యూ. Clear everyone? Once again I am repeating the definition of dictionary. A group of elements separated by commas and placed between curly braces is called as a dictionary. In dictionary, each element is divided into two parts called key and value, where they are going to be separated by using colon. Where they are going to be separated by using a colon. Clear? Now, what is the definition of a set? What is the definition of a set? See, first of all, before mentioning the definition of a set, we need to know that set is an unordered collection of elements. Set is an unordered collection of elements, and every element must be of unique. No duplicates are encouraged. Every element must be unique and no duplicates are encouraged. So before going to the definition itself, you need to know 2 points called a set is a unordered collection of elements. Unordered collection of elements. And the second point is every element is unique. So the elements which we are going to be considered in this set must be of unique. No duplication or repetition of element is being encouraged. So coming to the definition of the set, a group of elements separated by commas and placed between curly braces is called as a set. Sorry. A group of elements separated by commas and placed between curly braces is called a set. You may get a doubt that, sir, you have mentioned the same definition for dictionaries as well as sets also. As well as sets.
In dictionaries also we told a group of elements separated by commas and placed between curly braces. In the definition of set also I am repeating the same definition. But the difference between dictionaries and set is, in dictionary each element is divided into two parts which are called key and value, where they are being separated by colon. Here element in this sense there are no parts. There are no parts. That is the difference between the definition between dictionaries and set. Hope now every one of you understood the definition of list, tuple, dictionaries, and sets. Simple. A group of elements separated by commas. This is common definition. This is common part for all the definition. A group of elements separated by commas. Okay. If they are placed in square brackets, it is called as a list. If they are placed in parentheses, it is called as a tuple. If they are placed in a dictionary, it is called as dictionary in the sense curly braces. Curly braces where each element is divided into key and value. Then it is called as a dictionary. If simply the elements are placed in curly braces, it is called as a set. Here, everyone. That is the first point. And the second point is, you need to learn what is mutable and what is immutable. Mutable in the sense we can change the elements. We can change the elements. Mutable in the sense we can change the elements. Immutable in the sense we cannot change the elements. See, once we have considered the elements of a tuple, we cannot change, right? So second point, first point is definition, and the second point is we need to categorize whether which data structure is mutable or immutable. Clear, everyone? So lists are mutable. Coming to the list, they are mutable. Coming to the tuples, they are immutable. That means once we have decided an element, if it is a list, we can change the elements in a list. But if it is a tuple, we cannot change the elements in a tuple. Clear, everyone? So lists are mutable, tuples are immutable. Coming to dictionary. See, already I said that in dictionary, the elements are categorized into two parts, which are called keys and values, right? So keys must be unique. Keys must be unique, and the values may or may not be. No issues with the values. Keys matram unique ga undali. Values repeat aina parledu. No issues akkada. Clear? And the next thing is, the values of a dictionary can be of any data type, but the keys must be of immutable. Keys must be of immutable. Remember, once again I am telling you, the element, each element is in a dictionary is divided into two parts, nothing but called as key and value, where the keys must be unique, and the values may be unique or may not be unique. No issues there. And the next thing is, the value of the dictionary can be any data type, but the keys must be of immutable. Keys are matra immutable. Keys cannot be changed. So once if an user is going to assign a key to an element, he cannot change that key. He cannot change that key, but he can change the value. So finally, what I would like to tell you is, keys are unique and are immutable. Keys are unique and are immutable. Second one is, values may or may not be unique and are mutable. Values may or may not be unique and are mutable. Last one, coming to the sets. Every element in a set is unique. Already I told you that set will not encourage the duplicate elements. Set will not encourage the duplicate elements. Even if an user is going to give duplicate elements also, it does not give us any sort of syntax. It simply ignores those numbers. It simply ignores those elements. Here, everyone. So every element is unique and must be immutable. However, a set itself is mutable. A set itself is mutable. Hope everyone have understood this point. Once again, I am repeating you. In set, every element must be unique and immutable. That means we are discussing about element. Consider చేసిన elements అన్ని కూడా unique గా ఉండాలి, immutable, cannot be changed. Element cannot be changed. But set అనేది మాత్రం mutable. Elements are immutable, but set is immutable. Set itself is immutable, whereas elements must be unique and must be immutable. Clear, everyone? Lists are mutable, tuples are immutable, keys are unique and immutable, whereas values are may or may not be unique and mutable. Coming to the sets, a element of a set must be unique and must be immutable, whereas set itself is immutable. Clear, everyone? This is the second point. So we have discussed about the definition and mutable or immutable. Coming to the third part, syntax.
What is the syntax of a list? What is the syntax of dictionary? What is the syntax of tuple? And what is the syntax of a set? See, for every syntax, first we need to mention the name. What type of name? Suppose if you are going to create a list name, we need to provide a list name. If it is a tuple name, tuple name. If it is a dictionary name, dictionary name. If it is set name, set name. Clear, everyone? Next, we need to provide equal to assignment operator. So immediately after assigning the name to a list or tuple or dictionary or a set, you need to provide equal to assignment operator. Followed by assignment operator is elements separated by commas. Elements separated by commas. See, if it is a list, I have mentioned list name equal to is assignment operator. Value 1, value 2, and so on, value n. These values or elements are placed in square brackets. So don't confuse when you are going to read any textbook or any other websites. Here I have mentioned value 1, value 2, and so on, value n. In some other textbooks, they may mention that element 1, element 2, and so on, element n. In some websites, they have mentioned that item 1, item 2, and so on, item n. So no issues, value or element or item. All the three represents the same meaning. All the three represents the same meaning. No issues, don't get confused. No problem. If you want to follow some website, mention ELE1, ELE2, and so on, ELEN. That means it does not mean that you are not going beyond the syntax. Clear, everyone? So if it is a list, I need to mention list name equal to assignment operator, value 1 comma value 2 comma and so on, value n. All the values need to be placed in a square brackets. And the same way, when I'm going to consider a syntax of a tuple, we need to give tuple name equal to assignment operator, value 1, value 2, and so on, value n, where all these values must be placed in parentheses. Where all these values must be placed in parentheses. Coming to the dictionary. For the syntax of the dictionary is first we need to mention the name of the dictionary equal to assignment operator. As we all of you know, as we all of us know that here element in the sense two parts, right? So work element into two parts. Work element into two parts. So key 1, value 1. This key 1 colon value 1. This total represents one element. Key 1 colon value 1. This total thing represents one element. Next, key 2 colon value 2. This is the second element, comma, and so on. Key n colon value n. This is the nth element. This is the nth element. See, all the elements are placed in curly braces. All the elements are placed in curly braces. Coming to the set also, first we need to provide the set name equal to assignment operator, value 1 comma value 2 and so on, value n, which are placed in flower brackets. Nothing but called curly braces. Nothing but called curly braces. See, the difference between the syntax of dictionary and syntax of set is only the element. In dictionary, the element is categorized into two parts, whereas the element of a set is not categorized into any part. Simply we need to give element 1, element 2, and so on, element n, or value 1 comma value 2 and so on, value n. That is the syntax of list, tuple, dictionary, and set. Coming to the example. Now I am going to provide an example. See, the thing to be remembered is either in set or either in dictionary, either in tuple or a list. The elements can be of any data type. The elements can be of any data type. అంటే లిస్ట్ లో కానీ టపుల్ లో కానీ డిక్షనరీలో కానీ సెట్ లో కానీ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోపోయే ఎలిమెంట్స్ అనేది ఏ డేటా టైప్ లో ఉన్నా సరే నో ఇష్యూస్. అన్ని ఇంటిజర్స్ తీసుకుంటారా? నో ఇష్యూస్. అన్ని ఫ్లోట్? నో ప్రాబ్లం. అన్ని స్ట్రింగ్? నో ప్రాబ్లం. లేదా మిక్స్డ్ డేటా టైప్ తీసుకోవాలా? యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ elements. You can take any sort of data type for the elements. See, I have taken A. What is A in the sense? A is nothing but the list name equal to is assignment operator. See, total number of elements in this particular list are 4. 9 comma p comma python comma 9.18. See, here there are mixed data types. 9 is an integer, p is an character, python is a string, 9.1 is a float. Okay, you can consider 9 comma 18 comma 36 comma 45, no issues. Okay, the elements of a list or a tuple or a dictionary or a set can be of any data type. So coming to the tuple, I have taken A. Here A is a tuple name. See, here I have told A is a list name. Here I am telling you that A is a tuple name. What is the difference in the sense?
See here, all the elements are placed in square brackets. Here, all the elements are placed in parentheses. That is why I'm telling that this A is a tuple name and this A is nothing but a list name. List name. And coming here, A equal to. Sorry, this is a typing mistake. This is not equal to. Consider only one equal to. This is not equal to operator. This is assignment operator. Clear, everyone? Just mention A, one equal to. Here there are two equal to, right? So ignore one equal to, and remember this is only assignment operator. A equal to, see already I told that in element there are two categories, right? So name is a key, ABC is its value, age is a key, and 26 is its value. So what are the total number of elements in the dictionary means? Two. Two elements. Two elements in the sense name ABC are one element, age 26 are the second element. Clear everyone? Name anedi key 1, age anedi key 2. ABC anedi value 1, 26 anedi value 2. So since these are placed between curly braces, A is called a dictionary data type. A is called a dictionary variable. A is called a dictionary variable. See, this is not equal to equality operator. This is assignment. So mention only single equal to assignment operator. In the same way for sets. Here I am going to call A as a set. Why? Because 9p Python 9.118. These are all the elements which are placed in curly braces by comma separating. Okay, that is why it is called as a set. Clear everyone? ఇక్కడ A అనేది లిస్ట్ అంటున్నాం, ఇక్కడ A అనేది టపుల్ అంటాం, ఇక్కడ A is a dictionary, here A is a set. The differences are where the elements are placed. Elements అన్ని కూడా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ప్లేస్ అయితే లిస్ట్ అంటున్నాం, parentheses లో ప్లేస్ అయితే టపుల్ అంటాం, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో ప్లేస్ అయితే కర్లీ బ్రేసెస్ లో ప్లేస్ అయితే సెట్స్ అంటాం, కర్లీ బ్రేసెస్ లోనే కీ వాల్యూ అనే ఫార్మాట్ లో ప్లేస్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డిక్షనరీ. That is called as a dictionary. Clear? This is the fourth point. And the fifth point, how to create an empty list or empty tuple or empty dictionary or an empty set. అసలు ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎ టపుల్, ఒక ఎంటీ టపుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా, ఎంటీ డిక్షనరీ ఎలా, ఇన్ ది సేమ్ వే ఎంటీ సెట్ ఎలా. క్లియర్? సి హియర్ A is nothing but list name, equal to is assignment operator. I have opened parenthesis and square brackets and I have closed the square brackets. It is nothing but an empty list. It is nothing but an empty list. In the same way, A is a tuple name, equal to is assignment operator, parenthesis open, parenthesis close. It represents as an empty tuple. అంటే మెమరీ లొకేషన్ లో ఏ అనే లిస్ట్ నేమ్ తో ఒక మెమరీ అలోకేట్ అయిపోయింది, బట్ ఆ మెమరీలో ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఏమీ లేవు. క్లియర్ ఎవరివన్? సో ఒక ఎంటీ లిస్ట్ అనేది మెమరీలో క్రియేట్ అయిపోతుంది, బట్ వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది సెన్స్ ప్రెసెంట్ మన లిస్ట్ ఎంటీగా ఉంది అని. సో A is equal to parenthesis open, parenthesis close. In the sense it is an empty tuple. A is equal to curly braces open, curly braces close. It is called as an empty dictionary. Whereas for empty set, A is equal to, A is the name of the set, equal to is assignment operator. Here we must not provide curly brace open and curly brace close. There is a predefined method called set predefined method. There is a predefined method called SET, set predefined method. Clear everyone? So the first three represents same. A is equal to, if it is square brackets, it is an empty list. A is equal to, if it is an empty parenthesis, it is called as a tuple. A is equal to curly braces open and curly braces close, it is called as an empty dictionary. Suppose A is equal to set method. A is equal to set method. Set is a predefined method where we can create an empty set. Set is a predefined method where we can create an empty set. These are the first 5 points which you need to know. So hope everyone are clear with the definition, whether particular data structure is beautiful or not, what is the syntax, what is the example, and how can we create an empty list or tuple or a dictionary or a set. Okay, so coming to the sixth point now. Coming to the sixth point. One second, I'm going to sixth point. So this is the sixth point. How can we access elements in a list? The sixth point is how can we access elements. ఇప్పటిదాకా ఏం నేర్చుకున్నాం, డెఫినేషన్ ఏంటనేది నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ మ్యూటబులా ఇమ్యూటబులా తెలుసు, సింటాక్స్ ఎలాగో తెలుసు, ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు.
ఒక ఎంటీ లిస్ట్ సెట్ వీటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా తెలుసు. సో ద థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ నౌ ఈస్ హౌ కెన్ వి యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ లిస్ట్. హౌ కెన్ వి యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ లిస్ట్? ఓకే, సో I'm going to discuss four common points for a list and tuple. I'm going to discuss four common points for a list and a tuple. What are those common points in this sense? First of all, if we want to access any element in a list or a tuple, we need to use index operator. That is the first point. See, I'm going to discuss the accessing elements in a list and a tuple at the same time. ఒక ఎలిమెంట్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే లిస్ట్ లోను టపుల్ లోను ఒక 4 to 5 పాయింట్స్ అనేది కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ ఎ టపుల్ we need to use index operator. And the second point is positive indexing starts from 0 and negative indexing starts with -1. See, do all of you remember? Positive indexing starts from left side to the right side, where it starts from 0, 1, 2, 3, and so on, n. Where negative indexing starts from right side to this left side, where it starts with -1. Clear? That means positive indexing and negative indexing is also being allowed in lists and tuples. Third one, if the user is going to access any element beyond the index, అసలు మనకున్న ఇండెక్స్ వాల్యూస్ 5 వరకే ఉండి లేని ఇండెక్స్ 6, 7 అండ్ సో ఆన్ లేని ఇండెక్స్ వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలి అని యూజర్ ట్రై చేస్తే then we get an index error. Next, fourth point is the mentioning of the index value must be of only integer. ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు అది ఇంటీజరే అయి ఉండాలి. If the user is not going to provide integer and if he is going to provide any other value than integer, then the interpreter raises type error. And the last point is we can access a range of items also. ఒక ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలని రూల్ లేదు, కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లైసింగ్ ఆపరేటర్. స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ అంటే కాలన్. See here, I have provided the syntax also. List name, square brackets open, start value ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, స్టాప్ ఎక్కడితో స్టాప్ అయిపోవాలి, స్టెప్ కౌంట్ ఎంత అంటే ఎంత కౌంట్ తీసుకుంటా రావాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది 5 points. So once again I am going to repeat these 5 points. We can access elements in a list or a tuple by following. First one is by using index operator. Second point is positive indexing and negative indexing. Third point is index error, which raises if an user is going to access beyond index. Fourth point is type error, where how does type error arises means if a user is going to give index value as an integer, then no issues. Other than integer, if a user is going to give the index value other than integer, then the interpreter raises an type error. Next one is we can access a group of items also. That means we can access a range of items. How can we access in the sense? Here I have provided the syntax where start, stop, and step count. Start, stop, and step count. Okay. See, here I have taken an example called programming. These are the elements. P is an element, R is an element, O, G, R, A, M, I, N, G. These are all the elements which I am going to consider in the below example. See, the positive indexing starts from left side 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the negative indexing is going to be start with right side -1, -2, and so on -11. Okay. Suppose if I am going to నాకు ఇక్కడ M లేదా O లేదా R, లెట్స్ కన్సిడర్ R. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ R అనేది నేను యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే I can access the element either by using 1 or either by using -10. Clear everyone? Suppose if I want to access an element called A, ఇక్కడ A అనే ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే I can either access by using the index value 5 or I can either access by using the index value -6. Clear everyone? సో ఒక వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలంటే పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ లోను చేయొచ్చు, నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ లోను చేయొచ్చు. సో ఇండెక్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుంది. సో ఎలిమెంట్స్ అన్ని డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత positive indexing starts from left to right and it starts with 0, and negative indexing starts from right to the left with -1 as the starting index. See, consider an example under the list.
See this example. See the example in the list area. So A, what is A in the sense? A is the name of the list. Equal to is assignment operator. See what are the total elements in the list? P, R, O, G, R, A, M, M, I, N, G. Since all these elements are characters, I have placed every character in single quotation. Suppose if you are going to mention an integer values, you just need to provide commas between those integer values. Since I am considering the elements of a list as character elements, I have provided every character in single quotation where they are separated with commas and they are placed in square brackets. Since the elements are separated by commas and placed between square brackets, here A is called the list name. Here A is called the list name. So print A. When I am asking the interpreter to print A, everything will be printed. ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయ్యి పి కామా ఆర్ కామా ఓ కామా జి ఆర్ ఏ ఎం ఎం ఐ ఎన్ జి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయిన ప్లేస్ నుంచి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అయిన ప్లేస్ వరకు మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది వై బికాస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ టు ప్రింట్ ఏ వాట్ ఈస్ ఏ ఇన్ ది సెన్స్ ఏ ఇస్ అ లిస్ట్ ఏ ఇస్ అ లిస్ట్ అంటే ఇది మొత్తం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయిన దగ్గర నుంచి క్లోజ్ అయినంత వరకు మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే ప్రింట్ అవుతాయి ఈవెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి క్లియర్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ టు ప్రింట్ ఏ ఆఫ్ 3 to print a of 3 print is a function what is a is a list what is 3 index value a అనే లిస్ట్ లో 3 అనే ఇండెక్స్ లో ఎవరు ఉన్నారో చూడండి సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a అనే లిస్ట్ లో 3 అనే ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఎవరు ఉన్నారు g so the output of the statement is g the output of the statement is g clear everyone a is a list 3 is the index value a అనే లిస్ట్ లో 3 అనే ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ g అనేది ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ g ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ print a of minus 9 print is a function a is nothing but a list minus 9 what is minus 9 index value so minus 9 అనే index value లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ o so the output for this print statement will be o the output for this print statement will be o clear everyone next print a of 3 colon 9 what is a is a list name 3 is the start value 9 is the stop value సో 3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 9 వరకు కన్సిడర్ చేసుకోవాలంట సో 3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 9 వరకు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండెక్సింగ్ 3 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 9 వరకు అంటే 9 విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నో ఇష్యూస్ 9 వరకు అంటే 9th పొజిషన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ అవ్వదు దాని ముందల వరకు యాక్సెస్ అవుతుంది సో 3 to 9 అన్నానంటే 3 to 8 వరకు వస్తుంది సో అవర్ అవుట్పుట్ విల్ బి GRAMMI clear everyone 3 to 9 in the sense index 3 నుంచి index 9 వరకు index 9 లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవ్వదు సో our output will be GRAMMI next print this is called positive indexing next print a of minus 9 colon minus 6 print a of minus 9 colon minus 6 now I am asking the interpreter to access a group of values by using negative indexing so minus 9 అంటే ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది minus 6 అంటే ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో minus 6 in the sense minus 6 అనేది యాక్సెస్ అవ్వదు దాని ముందల వరకు యాక్సెస్ అవుతుంది సో OGR will be the output OGR will be the output so minus 9 colon minus 6 in the sense OGR is our output next print a of I did not mention the start value just I mentioned colon 9 start value ఏమి మెన్షన్ చేయాలా బట్ 9 వరకు అని చెప్పాను స్టార్ట్ వాల్యూ ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 9 ఎక్కడ ఉంది n దగ్గర ఉంది n అనేది యాక్సెస్ అవ్వదు కాబట్టి i వరకు ప్రింట్ వస్తుంది సో అవర్ అవుట్పుట్ విల్ బి PROGRAMMI క్లియర్ ఎవరీవన్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటో నేను చెప్పలేదు కాబట్టి 0 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎక్కడ వరకు చెప్పాను 9 వరకు చెప్పాను సో 9 in the sense up to 8th index only the value will be going to be accessed so our output will be PROGRAMMI next statement is print a of 0 start value 0 ఇచ్చా colon end value ఏమి ఇవ్వాల సో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది total list will be printed see first print statement ఉంది కదా print a next ఇది print a of 0 colon end value ఇవ్వాల both the outputs will be same ప్రింట్ ఏ అంటే ఏం ప్రింట్ అయింది అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అయినాయా ఇక్కడ ప్రింట్ ఏ ఆఫ్ 0th ఇండెక్స్ నుంచి ఎక్కడి దాకా చెప్పాల
ఎక్కడ దాకా చెప్పలేదు కాబట్టి ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది, చివరి వరకు కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ది అవుట్పుట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ది అవుట్పుట్ ఫర్ ది లాస్ట్ బట్ వన్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏ. ఏ ఇస్ అ లిస్ట్, స్టార్ట్ వాల్యూ ఇస్ 0, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటున్నాను. ఎండ్ వాల్యూ ఎక్కడ దాకా చెప్పా, 9 వరకు అంట. స్టెప్ కౌంట్ 3 చెప్తున్నాను. సో స్టార్ట్ వాల్యూ ఇస్ 0, ఎండ్ వాల్యూ ఇస్ 9, స్టెప్ కౌంట్ ఇస్ 3. 9 అంటే ఏంటి, 8 వరకే కన్సిడర్ చేయాలి మనం. ఇట్ కన్సిడర్స్ ఓన్లీ 8. సో ఫస్ట్ పి అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ కౌంట్ 1 2 3, జీ విల్ బి ప్రింటెడ్. నెక్స్ట్ కౌంట్ 1 2 3, ఎం విల్ బి ప్రింటెడ్. మళ్ళా 3 కౌంట్ చేసుకుంటే వాల్యూ యాక్సెస్ అవుతుందా, అవ్వదు. ఎందుకని, నేను 9 వరకే అని చెప్తున్నా కదా. సో పి విల్ బి ప్రింటెడ్ 1 2 3, జీ విల్ బి ప్రింటెడ్ 1 2 3, m will be printed. pgm will be the output. pgm will be the output. Clear everyone? This particular same example I have mentioned for the tuple also. ఇక్కడ ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మాట్లాడామో అదే ఎగ్జాంపుల్ నేను టపుల్ గురించి కూడా చెప్పాను. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్, ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఉంటాయి, ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని పెరాన్సిస్ లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. That is the only difference. No other difference is being told there. The outputs also will be same for both the programs. The outputs also will be same for both the programs. The only difference is here I have placed all the elements in square brackets. Here I have placed all the elements in parentheses. That is the only difference. Clear everyone? Next, coming to the dictionary. How can we access element in a dictionary? In a dictionary, if we want to access any element, there are two types. First one is by accessing using its key. ఒక డిక్షనరీలో ఏదైనా ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే దాని కీని బేస్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్ బై యూజింగ్ గెట్ మెథడ్. అండ్ బై యూజింగ్ గెట్ మెథడ్, see here a is a dictionary name, equal to is assignment operator, name is key 1, abc is value 1, age is key 2, 27 is value 2. Clear? There are two elements. Coming to the print statement, print a. What is a in the sense? A is the name of the dictionary. What is name? Name is a key. So a అనే డిక్షనరీలో నేమ్ అనే కీతో ఏ వాల్యూ అసైన్ అయింది ఇక్కడ, abc. The output of first print statement will be abc. The output of first print statement will be abc. Considering the second statement, print a. A is a dictionary name, dot is an operator, get is a predefined method, age is the key. A అనేది డిక్షనరీ నేమ్, dot is an operator, get is a predefined method, age అనేది key. సో get మెథడ్ ద్వారా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చని చెప్తున్నాం కదా. సో get ఎవరిని రమ్మంటుంది, ఏజ్ అనే కీ. ఏజ్ అనే కీలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత, 27. సో our output will be 27. Our output will be 27. And the last part is sets. We cannot access any element in a set. Why? Because there is no concept of indexing, there is no concept of get method, there is no concept of key, there is no concept like this. Why? Because set is an unordered collection of items. Set is an unordered collection of items. Since set is an unordered collection of items, we cannot access any element in a set. We cannot access any element in a set. Clear everyone? This is the sixth part. సో ఇప్పుడు లిస్ట్ లో ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, టపుల్ లో ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, డిక్షనరీలో ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు. సో సెట్ లో ఎలాగో ప్రాబ్లం లేదు. వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ సెట్. ఎందుకు యాక్సెస్ చేయలేమంటే సెట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్. సెట్ ఈస్ అన్ అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. క్లియర్ ఎవరీవన్? నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది సెవెంత్ పార్ట్. So what is seventh part is, how can we add or change elements? అసలు లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయొచ్చా, చేంజ్ చేయొచ్చా? ఇన్ ది సేమ్ వే టపుల్ లో యాడ్ చేంజ్ కుదురుతుందా, డిక్షనరీలో యాడ్ చేంజ్ కుదురుతుందా, సెట్ లో యాడ్ చేంజ్ కుదురుతుందా? సపోజ్ కుదిరితే అలా కుదురుతుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ లిస్ట్. See, what are lists? Are lists mutable or immutable? Lists are mutable, right? So we can change the elements. మనం ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలిమెంట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకున్న 3 ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే, ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ by using assignment operator equal to. And the second one is append function, and the third one is extend function. The difference between these 3 types are, first, by using assignment operator, which is nothing but equal to. By using assignment operator,
we can assign one value or a group of values also. We can assign one value or a group of values. We can assign one value or a group of values in a list. The second one is append function. The second one is append function. By using append function, we can add only one value, we can add only one element, that too at the end of the list. That too at the end of the list. ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, మనకి కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ని రీఅసైన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా రీఅసైన్ చేసుకోవచ్చు. అపెండ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, మనకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ చివరికి వెళ్ళి ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ యూస్ అపెండ్ ఫంక్షన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్, మనకున్న లిస్ట్ కి చివరిలో ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి అంటే అపెండ్ ఫంక్షన్ అన్నాం. అదే మనకున్న లిస్ట్ కి చివరిలో కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఎక్స్టెండ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఎక్స్టెండ్ ఫంక్షన్ అంటాం. See here, this is the example. A is a list. I have taken the elements. A of 0. A is a list, right? So 0 అయితే ఇండెక్స్ వాల్యూ. A of 0 అనే ఇండెక్స్ లో ఎవరిని అసైన్ చేశాను, 1 అనేది అసైన్ చేశాను. సో మనకి ప్రింట్ ఏ అన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి, ఇక్కడ 1 4 6 8 అని వస్తుంది. మనం తీసుకుంది 2 4 6 8 అయినా నేను ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి 0th ఇండెక్స్ లో 1 అనే వాల్యూని అసైన్ చేశా కాబట్టి సో ప్రింట్ ఏ అన్నప్పుడు 1 4 6 8 అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 1 కోలన్ 4. సో 1 అనే ఇండెక్స్ నుంచి 4 అనే ఇండెక్స్ వరకు, 4 అనే ఇండెక్స్ వరకు అంటే 3 వరకే చేసుకోవాలి. సో ఇండెక్స్ 1 ఇండెక్స్ 2 ఇండెక్స్ 3 ఈ వాల్యూస్ ఎలా మార్చేసాను నేను, 3 5 7 అంట. సో 4 ఉన్న పొజిషన్ లో 3 వెళ్ళిపోతుంది, 6 ఉన్న పొజిషన్ లో 5, 8 ఉన్న పొజిషన్ లో 7. సో ప్రింట్ ఏ అన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి, ఇప్పుడు 1 3 5 7. 1 అనేది ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా జరుగుతుంది, 3 5 7 అనేది ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా జరుగుతుంది. See, by using append function, I added a single element called 9. This particular element will be added at the end of the list. This particular element will be added only at the end of the list. So print k in the sense, my output is 1 3 5 7 9. Suppose if I want to add a group of elements at the end of the list, then there is extend function, right? So when I'm asking the interpreter to print a, my output is 1 3 5 7 9 11 13 15. Clear everyone? నేను స్టార్టింగ్ తీసుకున్న లిస్ట్ ఇది. ఈ లిస్ట్ నుంచి 0th ఇండెక్స్ లో 1 అనే వాల్యూని అసైన్ చేశా కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర నా అవుట్పుట్ 1 4 6 8 ఉంటుంది. తర్వాత కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని చేంజ్ చేశా కాబట్టి 1 3 5 7 ఉంటుంది నా లిస్ట్. సో అపెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి 9 యాడ్ చేశాను. సో మన దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ 1 3 5 7 కి 9 అనే ఎలిమెంట్ యాడ్ అయింది. సో 1 3 5 7 9. సో ఇదే లిస్ట్ కి ఎక్స్టెండ్ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని 11 13 15 గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేశాను. సో ఫైనల్లీ ప్రింట్ ఏ ఇన్ ద సెన్స్, నా లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు 1 3 5 7 9 11 13 15. These are all the elements which are available in our list. Clear everyone? Equal to assignment operator, append function for single element at the end of the list, and extend function for a group of elements at the end of the list. The point to be remembered here is, if you are going to use extend function, we need to give those all group of elements within square brackets. Clear everyone? Group of elements ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇవ్వాలి. That is the main thing. Clear? Coming to the tuples. Tuples are immutable. Tuples are immutable. Can we change the element? No. Can we add the element? We cannot add the element. అసలు ఇమ్యూటబుల్ అంటే మనం కన్సిడర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ని చేంజ్ చేయలేము, యాడ్ చేయలేము అనే కదా. మరి ఏం చేయొచ్చు? What can we do is we can create new tuple. We can create a new tuple. See, tuples are immutable, so we cannot add or change a value in a tuple. What can we do is, by using all the existing tuples, ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ టపుల్స్ తో కొత్తగా ఒక టపుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, పాత టపుల్స్ మాత్రం మార్చడానికి కుదరదు. సో సీ ది ఎగ్జాంపుల్, a is equal to 12 34.56. So 12 is an integer value and 34.56 is a float value. B is also a tuple, equal to is assignment operator, abc xyz, abc xyz. Now I have taken another value c, where c is equal to a plus b. A is a tuple, b is a tuple. If you are going to add, this is nothing but concatenation.
This is nothing but concatenation. So A plus B, I am concatenating A with B. A అనేది ఒక టపుల్, B అనేది ఒక టపుల్. ఈ రెండింటిని కన్కాటినేట్ చేసి C కి అసైన్ చేయండి అంటున్నా. మరి C ఏమవుతుంది? C will be the new tuple. See, నా దగ్గర A అనే టపుల్ ఉంది, B అనే టపుల్ ఉంది. C అనే టపుల్ కి ఏం చేశాను? A ని B ని కన్కాటినేట్ చేశాను. నా అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు? 12, 34.56, ABC, XYZ. సపోజ్ నేను ఇక్కడ C ఈక్వల్ టు B ప్లస్ ఏ అన్నా. B ప్లస్ ఏ అంటే ABC, XYZ, 12, 34.56. 12, 34.56. Coming to the dictionary, we can do by using equal to assignment operator. We can do by using assignment operator. Suppose already మనం ఇచ్చిన కీ కనుక ప్రెసెంట్ అయి ఉంటే ఆ కీ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ రీప్లేస్ అవుతుంది. క్లియర్ ఎవరీవన్? సపోజ్ మనం ఇచ్చే కీ వాల్యూ కనుక ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న డిక్షనరీలో ఉంటే ఆ వాల్యూ అనేది రీఅసైన్ అవుతుంది. మనం తీసుకున్న కీ కనుక కొత్తగా ఉంటే ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్. సో A equal to is an assignment operator. I have considered two elements. Name is key 1, age is key 2. ABC is value 1, 26 is value 2. Clear everyone? So A is the name of the dictionary. Age అనేది ఏంటి ఇక్కడ? What is age? Age is a key, right? Age is a key. ఈ ఏజ్ అనే కీ మన డిక్షనరీలో ఉందా లేదా? ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే 26 ప్లేస్ లో 27 will be repeated. 26 ప్లేస్ లో 27 will be repeated. See, 72 is having a doubt. I think so. He has raised the hand. Roll number 72. Sir, by mistake, sir. Okay. Nice. See, A is a dictionary equal to is assignment operator. Here I am taking two elements. Two elements in the sense name will be key 1, age will be key 2. ABC is element value 1 and 26 is value 2. Here A is a dictionary, age is a key. ఈ ఏజ్ అనే కీ మా డిక్షనరీలో ఉందా లేదా? ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఈ 26 ప్లేస్ లో 27 అనేది అసైన్ అవుతుంది. క్లియర్ ఎవరీవన్? సో ప్రింట్ ఏ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? నేమ్ ABC, age 27 will be output. Age 27 will be output. Coming to the next statement, A is a dictionary, DEPT is a key. DEPT అనే కీ మన డిక్షనరీలో ఉందా? లేదు. లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కీతో ఈ వాల్యూ కొత్తగా క్రియేట్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ ఏ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? నేమ్ ABC, age 27, DEPT IT అని వస్తుంది. క్లియర్ ఎవరీవన్? నేమ్ ABC, age 26, DEPT IT. మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్న కీ కనుక ఆల్రెడీ డిక్షనరీలో ఉంటే the value will be reassigned. The value will be getting changed. సపోజ్ మన కీ కనుక డిక్షనరీలో లేకపోతే కొత్తగా డిక్షనరీలో ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వేర్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఇస్ డన్ హియర్. క్లియర్? కమింగ్ టు ది సెట్. There are two types, right? First one is add and update method. Add method అంటే ఏం చేస్తుంది? ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడ యాడ్ చేస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. Why? Because sets are unordered collection of elements. Update method అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. అదే లిస్ట్ లో అయితే ఏంటి? అపెండ్ ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తుంది, అది కూడా చివరిలో యాడ్ చేస్తుంది. అక్కడ ఎక్స్టెండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ చివరిలో యాడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అప్డేట్ అంటే వన్ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది, ఎక్కడ యాడ్ అవుతుందో తెలియదు. అప్డేట్ అంటే a group of elements will be added but don't know what is the positions. See, A is a set equal to assignment operator 1, 3. 1, 3 are the elements. Print A అన్నప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 1, 3 ప్రింట్ అవుతుంది. సో A is nothing but set name, dot is an operator, add is a predefined function, 2 అనే ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయమంటున్నా. సో ప్రింట్ ఏ అంటే 1, 2, 3 లేదా 3, 2, 1 లేదా 1, 3, 2 అలా ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ A డాట్ అప్డేట్. ఏం అప్డేట్ చేయమంటున్నా? 2, 3, 4. మనకి ఇక్కడ దాకా ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి? 1, 2, 3. ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి? 1, 2, 3, 2, 3, 4. సో డూప్లికేట్స్ అన్ని పోయిన తర్వాత ప్రింట్ అయినప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 1, 2, 3, 4 ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్ ఎవరీవన్? 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా, ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు 3 ఎలిమెంట్స్ అయినాయి. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు 6 ఎలిమెంట్స్ అయినాయి. బట్ నాకు అవుట్పుట్ లో మాత్రం 4 ఎలిమెంట్సే వస్తాయి. ఎందుకు అంటే 2 and 3 are the duplicate elements. Set will not encourage duplicate elements. సో ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ డిలీట్ అయిపోయి 4 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వస్తాయి మనకి. ఇట్ సీమ్స్ నాట్ డిలీట్ అని కాదు అక్కడ.
it ignores the duplicate elements. It ignores the duplicate elements. Clear? In the same way, how can we delete? In the same way, how can we delete elements in a list? How can we delete elements in a list? ఒక లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలంటే డిఎల్ కీవర్డ్ తో చేయొచ్చు, రిమూవ్ మెథడ్, పాప్ మెథడ్, క్లియర్ మెథడ్. ఓకే, సో by using del keyword we can delete one element or we can delete entire list. By using del keyword we can delete either one element in a list or we can delete the entire list. Clear? That is the first thing. Then what is the use of remove function? In remove function we can remove an element. We can remove an element. The pop function also removes an element. The difference between remove function and pop function is remove element remove చేసి వదిలేస్తుంది. అదే pop function అయితే ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసి ఆ రిమూవ్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏంటో కూడా మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. రిమూవ్ ఏం చేస్తుంది, ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేసి ఓకే చేతులు దులిపేసుకుని వెళ్ళిపోద్ది, నా పని అయిపోయిందని. పాప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసి ఏ ఎలిమెంట్ అయితే రిమూవ్ అయిపోయిందో ఆ ఎలిమెంట్ ని కూడా మనకు చెప్తుంది, ఇదిగో ఈ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోయింది అని. సో క్లియర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ రిమూవ్స్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ లిస్ట్. లిసన్ క్లియర్లీ, క్లియర్ ఫంక్షన్ పర్పస్ ఈస్ టు రిమూవ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ లిస్ట్. అంటే ఎంటీ లిస్ట్ ని మాత్రం అలాగే ఉంచుతుంది, లిస్ట్ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. క్లియర్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్లియర్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ లిస్ట్. ఇట్ రిటర్న్స్ ది ఎంటీ లిస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. క్లియర్ ఎవరీవన్? సో ఎలా డిలీట్ చేయాలంటే డిఎల్ కీవర్డ్ తో చేయొచ్చు, remove function, pop function and clear function. Coming to tuple, since tuples are immutable we cannot change or we cannot delete or change an element. tuple లో ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయలేము, ఎలిమెంట్ ని చేంజ్ చేయలేము. మరి ఏం చేయొచ్చు అంటే టోటల్ tuple ని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఎలా డిలీట్ చేయొచ్చు? by using del keyword. By using del keyword, since tuples are immutable we cannot delete or remove an element. What can we do means we can delete the entire tuple. How? By using the keyword called del. By using the keyword called del. Coming to the dictionary, if you want to delete or remove an element in a dictionary, there are 4 types. First one is pop function, pop item function, clear function, del function. So pop function, what does it do? It removes an element. Pop method లో కనుక ఏదైనా కీ మెన్షన్ చేస్తే, if you are mentioning any key in the pop function, it removes an element. It removes that particular element. Suppose if you are not going to mention any sort of key in the pop function లో ఒక కీ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ కీకి బేస్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోతుంది. పాప్ ఐటమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, హియర్ వి నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీ ఇండెక్స్, సారీ కీ, దిస్ ఇస్ ఎ డిక్షనరీ రైట్. సో పాప్ ఫంక్షన్ లో కీ ఇస్తే కనుక ఆ కీ బేస్ చేసుకొని ఆ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. పాప్ ఐటమ్ ఫంక్షన్ లో వి నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీ కీ. ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ రిమూవ్స్ ది ఆర్బిటరీ ఐటమ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిమూవ్స్ ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది డిక్షనరీ. Last element of the dictionary. Clear function, by using clear function we can clear all the elements. We can clear all the elements in a dictionary, but remember empty dictionary will be as it is. Clear function ద్వారా ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే క్లియర్ చేయగలం కానీ డిక్షనరీని డిలీట్ చేయలేం అక్కడ. సో డిక్షనరీని డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? by using del keyword. By using del keyword, by using del keyword we can delete one element or we can delete entire dictionary. We can delete entire dictionary. Coming to the set, there are 5 methods: discard, remove, pop. Discard, remove, pop, these all 3 functions, these all predefined functions will be used to remove an element. Discard మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ సపోజ్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఇస్తే ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. లేని ఎలిమెంట్ డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ ద్వారా డిలీట్ చేయాలని ట్రై చేస్తే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏమీ ఎర్రర్ ఇవ్వదు. Okay, suppose implement the same concept in remove method. See, in remove method I am going to give an element which is present in the set. Set లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఇస్తే రిమూవ్ చేస్తుంది, సెట్ లో లేని ఎలిమెంట్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కార్డ్ అండ్ రిమూవ్ ఫంక్షన్. డిస్కార్డ్ రిమూవ్ రెండు చేసేది ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయటమే. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, లేని ఎలిమెంట్ డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ లో ఇస్తే ప్రాబ్లం ఏమీ రాదు, అదే రిమూవ్ ఫంక్షన్ లో కనుక లేని ఎలిమెంట్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. సో పాప్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? రిమూవ్స్ ది ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్. సెట్ అనేది అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కాబట్టి
ఇక్కడ ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అని కాదు. సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోయి ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటనేది మనకు చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పాప్ ఫంక్షన్. క్లియర్ ఫంక్షన్ అంటే ఇట్ క్లియర్స్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ సెట్. It clears all the elements in a set. Okay, remember the empty set will be as it is. Empty set will be as it is. So del is a keyword where we can remove empty set, entire set. del అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఎంటైర్ సెట్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు. క్లియర్ ఫంక్షన్ ద్వారా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని క్లియర్ చేయొచ్చు. పాప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఆర్బిటరీ ఐటమ్ డిలీట్ చేస్తుంది. ఆర్బిటరీ ఐటమ్ అంటే కలెక్షన్ అనేది అన్ఆర్డర్డ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి మనకి సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోద్ది. సో డిస్కార్డ్ రిమూవ్ రెండు ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి. ఇట్ రిమూవ్స్ ఎలిమెంట్. డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ లో లేని ఎలిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ ఏమీ రాదు. అదే రిమూవ్ ఫంక్షన్ లో కనుక లేని ఎలిమెంట్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఇట్ రిటర్న్స్ అన్ ఎర్రర్. ఇట్ రిటర్న్స్ అన్ ఎర్రర్. అండ్ ది లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నెస్టెడ్ లిస్ట్, నెస్టెడ్ టపుల్, నెస్టెడ్ డిక్షనరీ, నెస్టెడ్ సెట్. సో నెస్టెడ్ అంటే మీకు తెలుసు, ఎ లిస్ట్ కంటైనింగ్ అనదర్ లిస్ట్ ఇన్సైడ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నెస్టెడ్ లిస్ట్. అదే టపుల్ లో కనుక ఇంకో టపుల్ ఉంటే నెస్టెడ్ టపుల్, డిక్షనరీలో ఇంకో డిక్షనరీ ఉంటే నెస్టెడ్ డిక్షనరీ. There is no concept of nested set. Since set is an unordered collection of items, there is no concept called nested set. Clear everyone? ఇది nested list అంటాం, nested tuple అంటాం, nested dictionary అంటాం. ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చింది. We shall take one example. So A is the name of the nested list, equal to is assignment operator. Happy అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ లిస్ట్. ఇది సెకండ్ లిస్ట్. ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. సెకండ్ లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ఇన్ ఫస్ట్ లిస్ట్ దేర్ ఆర్ 5 ఎలిమెంట్స్, ఇన్ ది సెకండ్ లిస్ట్ దేర్ ఆర్ 4 ఎలిమెంట్స్. సో ప్రింట్ ఏంటి? యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్రింట్ ఏ ఆఫ్ 0 ఆఫ్ 1. సో ఏ అనే నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో 0th ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి? హ్యాపీ. హ్యాపీ అనే 0th ఇండెక్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయమంటున్నాం. 0 ఆఫ్ 1. 0th ఇండెక్స్ లో ఉంది హ్యాపీ, మళ్ళీ దాంట్లో కేటగరైజ్ చేసినప్పుడు 1 అంట. సో హెచ్ టేక్స్ 0, ఏ టేక్స్ 1. So print a of 0 1 ante our output will be a. Our output will be a. In the same way print a. A is a nested list. 1 ane element. 1 element ante idi 2020. ఈ 2020 లో థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఇండెక్స్ ఏంటి? 0. So here output will be 0. So first print statement output will be a, and in the second print statement the output will be 0. Okay, in the same way nested tuple and nested dictionary. This is the overview and clear cut explanation of list, tuple, dictionary and a set. This PDF is been attached to your Edmodo file also. Please check, and if there are any doubts you can contact me. Clear everyone? Thank you all of you.